Wow! Kita niyo yan? Ito yung mozzarella. Okay, titikman ko na siya. Welcome back mga ka-sleeping! Today, gagawa tayo ng super trending na baked sushi. So, tuturo ko sa inyo yung version ko kung paano ko siya ginagawa. But before that, if you haven't subscribed, mag-subscribe na kayo at saka hit nyo na yung bell button para ma-notify kayo kapag may bago kaming videos. At ito ang ating mga ingredients. 1 cup cooked jasmine rice, 2 tablespoons of roasted sesame seeds, 2 tablespoons of nori, 1/4 cup of minced carrots, 1 cup of crab stick, 1/4 cup cucumber, 1/2 cup of shredded cheese, 1/8 cup of mayonnaise, 1/8 cup of cream cheese, Siracha Mayo, Eel Sauce, sliced peaches, and nori sheets. So first, i-prepare na natin yung rice. Nilagay ko na siya sa container. Just make sure na i-push na siya mabuti para hindi siya masabog. Dapat sticky yung rice. Then, lagyan na natin tong nori sheets na kinot ko. Okay, then, nalagyan na natin yung sesame seeds. Okay. Okay, let's leave some for later. Lalagyan natin siya sa top. Okay? Then, grab your mixing bowl. Lagyan na natin tong crab sticks. Then, yung cucumber. Then, carrots. Haluin ko lang siya. Then, add ko na tong mayo. Mix nyo lang siya maigi hanggang evenly, na siya, coated with mayo. Add natin yung cheese. Okay. Haluin lang natin siya. I'm using cheddar and mozzarella. Add your cream cheese. And haluin nyo again. Okay, ngayon lalagyan na natin siya dito sa may top ng rice. Patayin lang natin siya. Okay. Ngayon, ready na siyang i-bake. Lalagyan na natin siya sa oven. Make sure na naka-preheat na yung oven to 180 degrees. At i-bake natin to for 10 minutes. Excited na ba kayo? Excited na! Tadaan! Wow! Bango! Amoy cheese! Mukhang omelette. Okay, isa-sprinkle ko lang siya ng sesame seeds and nori sheets. Para lang may, for presentation. So ngayon, design na natin yung ibabaw. Design lang talaga yan? Hindi design. Ito yung mga favorite sushi sauces ko. So if you want to learn how, then comment down below. This is very easy. So, ayun. Wow!
last but not the least, ito talaga yung nagpapasarap. Eel Sauce. Wow! Okay, ngayon, tapos na natin siya lagyan ng sauce. Titikman na natin siya. Wow! Itong Nori sheets ko, wasabi flavor. Wow! Ito yan. Ito yung mozzarella. Okay, titikman ko na siya. Super sarap. Okay, ngayon, titikman natin na may peach. Ooh. Wow! 1, 2, 3, big ah! Sobrang sarap talaga. As in, you have to try this recipe. Malalasahan niyo yung crab, yung cucumber, yung cheese, tapos yung sauce sa ibabaw, yung sesame. Perfect. And that's it. Thank you very much for watching this video. Don't forget to follow us on our social media accounts. And see you next time.